a BRYAN, de Manga Barcelona, a la organización de Manga Barcelona, por traer a BRYAN, por esto y sobre todo a todas y todos vosotros por estar aquí desde este turno de tabla de productos de Play. Yo voy a romper el hielo, si parece, voy a hacer un par y os animo luego a que me estéis llamando y dar un micro por ahí y vamos la sesión de hoy está centrada quizá en el cómic. Mañana hablará él más con los creadores de la serie del anime. Eso es un poco el tema. Y nada, para empezar, en realidad es una pregunta muy básica quizá, pero hace ya casi 20 años, desde que se publicó Resubimos, entonces más de 20 años en que empezaste a escribirlo, ¿qué parte de aquel BRYAN está aquí hoy? Oh my God. Actually, I don't know what part of. That's a good question. I don't know how to answer that. Okay. It's simple. Empezado muy hasta. ¿Dónde imaginabas que ibas a estar al cabo del tiempo? ¿Tenías alguna idea de dónde ibas a estar o de dónde querías estar? I never had an idea. I just, draw one page at a time. I didn't think too much about the future. I didn't think the comic would go around the world or be popular in other countries. I just wanted to make my friends laugh. And I don't really, it's somehow whatever I did to make my friends laugh has resonated around the world. Pues la verdad es que no, nunca pienso más allá de una página a la vez. Nunca se me ocurrió pensar en mi futuro, ni pensé que este cómic viajaría por todo el mundo. Yo lo único que quería era hacer reír a mis amigos. Y resulta que lo que hacía reír a mis amigos ha hecho reír a mucha más gente. Gracias, María. Lanzo otra pregunta y os animo a que ya vayáis. También son muchos años con unos personajes que te han hecho famoso, que quizá te han dado también más dolores de cabeza que los otros libros o otras veces que has tenido. Pero me da la sensación, sobre todo de la experiencia en la serie, de que nunca te has cansado de ello, ¿no? Pero sigues queriendo. ¿Ha habido algún momento en que dejaste de querer a Scott, a Bella, o te costaba más acercarte, o siempre fueron como algo muy cercano? The characters have always been close to my heart. I'm very glad that I took some time. I never wanted to continue comic for years. So it was really cool to revisit it after a good amount of time away, and in a new form, with a new creative team, and to kind of bring it. Because I never got sick of the characters, but I felt like the story had been told, and fortunately, so yeah. Pues la verdad es que estos personajes siempre los he sentido muy cercanos, aunque sí que es verdad que agradecí mucho poder tomarlo en tiempo, porque nunca fue muy intenso pasarme años y años con ellos, pero fue una cosa muy interesante poder acercarme a ellos de nuevo, con un nuevo equipo creativo, nuevas ideas. Nunca es que llegara a sentirme cansado de ellos, simplemente sentía que la historia estaba contada, pero me alegra mucho de que encontráramos nuevas formas de abordar estos personajes. But I never get tired of seeing the cosplay. Pero nunca me canso de ver cosplays como este de aquí. It's not normal. Bueno, por ahí hay una primera pregunta. Hay un micrófono aquí. ¿Cuándo vale. ¿Bien hasta ahí? Ustedes quieren levantar y hacer el walk of shame. Y Vale, sí. Ahora, hello, welcome to Spain. So, mi primera pregunta es básicamente, que me fascina, la Liga de los Ex Malvados. ¿Cómo se le ocurrió la idea? Y, bueno, también, ¿qué parte de Scott hay
de ti escrita dentro de la obra. Y lo último es básicamente para poder conseguir tu firma. No lo he podido, así que te podría leer tu libro, podrías firmar, por favor. Gracias. Un segundo, haz otra pregunta. Let's start with Evil X's. It was inspired by a few things. I think I met someone who was really mean to me once, and it stuck in my head, and he kind of inspired Katie a little bit. And also the girl I was dating. She had dated 3 people with the name Matthew. I thought that was very funny. So all those things kind of got my mind working, and I wanted to create something that had the feeling of anime, but set in Toronto where I lived. So all those things kind of combined into the idea. And then Scott, he was based on my life at the time. His personality is not exactly like mine. He's very different, but it wasn't something special. Me acordaba mucho de alguien que se portó muy mal conmigo en un determinado momento y fue la inspiración detrás de BRYAN. Y por aquel entonces yo salía con una chica que había tenido 3 novios llamados Matthew, pues que me parecía bastante graciosa. Y todo esto se acabó combinando en esta idea. Y al final también surgió mucho del deseo de querer hacer anime ambientado en Toronto, que era donde vivía yo. Y respecto a la pregunta sobre Scott, pues sí, supongo que hay mucho de mi vida de aquel entonces en Scott, aunque en realidad no nos parecemos mucho. Lo de la firma, sí, tenemos un horario muy estricto. Entonces, vamos a tener esta sesión sobre a menos 5 o así y ya tiene que ir a la firma. Pero si quieres, a la salida vamos un momentito, ¿vale? Vale, de acuerdo. Gracias. Hola, como bien han dicho, ya hace casi 20 años de que salió el primer tomo del cómic. El mundo ha cambiado mucho, entiendo que tú también habrás cambiado. Entonces quería preguntarte, ¿qué cosas habrías hecho diferentes si hubieras creado Scott Pilgrim a día de hoy? ¿Y cómo crees que habría cambiado la historia? Well, I just did a new Netflix series, so I think that answers some of the questions. I approached the show in a very different way because, like you said, times have changed and I've changed. So I didn't want to do the exact same story again. So I think my comment is in the body of the show. Pues como quizás sepas, ahora se ha publicado, ahora se acaba de estrenar una serie de Netflix que seguramente responde a muchas de tus preguntas. Así que sí, pues desde luego un abordaje muy diferente de la historia, porque como tú has dicho, los tiempos han cambiado y yo también. Pero vamos, que en la serie está todo dicho. I'm a huge fan, by the way. Thank you. Hola, yo quería preguntar, soy muy fan de la película, fue de las primeras que vi. Me gusta mucho, si bien el cast es maravilloso, los años pasan para todos y si hicieran actualmente una adaptación al cine, si hay algún actor o actriz que le gustaría para interpretar uno de los papeles principales. I don't know. I was fortunate to be able to use the same cast for the end, so it's hard for me to say. Sometimes I see fan casting online, and I just kind of laugh. It's because it's always the usual suspect, Tom Holland or something. And in the show, I play with the idea of different casting. For example, Lucas Lee plays Scott Pilgrim. So yeah, again, I think my comment is the show. Pues la verdad es que no lo sé, la verdad es que tuve la suerte de que en el anime pudimos contar con el mismo reparto, aunque luego en internet siempre veo los mangas que hace la gente y me parto de risa porque son siempre los sospechosos habituales, tipo Tom Holland, etc. Pero sí que es verdad que sí que jugué un poco con la idea de tener a otros actores, por ejemplo, Lucas Lee hace brevemente vuestro Pilgrim también, pero vamos, lo tenéis todo en la serie. Muchas gracias. Muy buenas. Yo quería preguntarte,
quizás no tanto sobre el cómic, pero más sobre ti como autor, que tú tienes muchas ideas, estás haciendo snorkel, muy interesante, divertido, debes tener muchas ambiciones o ideas. El hecho de querer revisitar otra vez Scott Pilgrim es porque si hubieras tenido la oportunidad siempre lo hubieras querido hacer, o realmente, ¿cómo lo diría con otras palabras? ¿Qué es lo que hace que tú quisieras revisitar una obra, un universo que ya has creado hace 20 años? Yeah, you're right. I have lots of other things that I'm working on. What brought me back to Scott Pilgrim was the collaboration with Science Star and with Edgar Wright and the cast. It was the opportunity to work with so many great artists because when I'm a cartoonist, it's very solitary. So it was a great new experience to be able to bring a lot of other artists into my world. Pues sí que es verdad que, como tú dices, trabajo en muchas cosas y tengo muchas ideas, pero lo que me hizo desear regresar al universo de Scott Pilgrim fue la posibilidad de la colaboración que entraña la serie, ¿no? Pues Simpson, BRYAN y un cast, un reparto excelente y la oportunidad de poder trabajar con muchísimos artistas fantásticos. Muchas gracias. Porque el trabajo de dibujante suele ser muy solitario. Hola, me gustaría preguntar, cuando salió el cómic, comenzaron a salir más cosas como el videojuego, la película, hicieron muchas cosas los fans y tal. ¿Cómo fue verlo todo? Porque yo creo que fue algo repentino, no fue algo progresivo. ¿Cómo fue algo personal que de la noche a la mañana veas que la obra sea tan magnífica para todo el mundo y tan querida? Well, I don't think it was as fast as you might think. You know, it had a gradual build up from my point of view. So I still remember the first time I saw someone cosplay as my characters, and that was still years before the movie. So I think there was a gradual build up, and then much more of a torrent after the movie came out. And now that the show is on Netflix, it's quite a big jump. You know, millions of people around the world saw the show right away, which is much faster than a book could travel. So I'm looking forward to seeing what's next. But it's been gradual enough that it's not a sudden shock to my system. Pues la verdad es que creo que no fue tan rápido como das a entender, al menos a mi modo de ver. De hecho, yo recuerdo aún ver la primera vez que vi a alguien haciendo cosplay de mis personajes, y eso fue años antes de que saliera la película. Sí que es cierto que después de la película, de repente, todo empezó a ir muchísimo más rápido, y ahora que la serie está en Netflix ha dado un salto muy grande porque de repente millones de personas pueden verla, cosa que no pasa, ¿no? Los libros no viajan tan rápido. Así que ahora mismo tengo curiosidad por ver pues, qué va a pasar ahora, porque la verdad es que sí que ha sido todo bastante gradual. Gracias. Hi. First of all, thank you for your work, for all the different approaches around ideas and making this video. It's not really a question, it's more really that I'm really glad to have the chance to watch such amazing series once again, in this case in Netflix approach. Yeah, I'm blown by your approach, and thank you again for your genius. Thank you. Gracias. Use translate. Did everyone understand? Is she making me sound good? Yeah. She's very smart. Tenía una pregunta que no solamente era por parte del cómic, sino también por parte de la serie. Si han habido, tanto por una parte como por la otra, problemas en el proceso creativo o de adaptación directamente de la serie. Y si puedes compartir alguna anécdota sobre
sobre el tema de cómo se veis operativo. Puede ser un poco más específico, es que es una Así, por pregunta muy ejemplo, abierta. de crear a los personajes específicamente o las situaciones específicas, cómo traducirlas a la serie o a esa dirección en general. ¿Sí? Yeah, so many. Yeah, I'm trying to think. Well, it was very funny. Every day was funny. Working on the show, getting to work with Hollywood actors is not something we do every day. So, usually I'm writing and drawing in my room all by myself. But now it's like I wrote a joke. Famous actor says the joke and makes it funnier. So, it's not. I don't really have a specific anecdote, but it was such an enjoyable process. It was maybe I can think of specifics. Kieran Culkin, I remember he was not prepared. He hadn't read the scripts. He was very busy working on a show called Succession, and he came in and he was between lines. He would be flipping forward in the script and reading ahead. He's a very fast reader. He's a very smart guy. And what he read in the script made him laugh so hard he fell out of his chair. So that was a good vote of confidence. Pues la verdad es que el proceso en general fue todo muy divertido, todos los días fue divertido. Sobre todo pues sin poder trabajar con actores de Hollywood, porque yo normalmente me dedico a escribir y a dibujar en mi habitación. Pero ahora de repente pues yo escribía un chiste y lo leía a un actor de Hollywood y lo hacía aún más gracioso. Me cuesta pensar así en cosas más específicas, pero en general fue un proceso del que disfruté mucho, pero de una cosa sí que me acuerdo. Kieran Culkin vino a grabar muy poco preparado porque estaba muy liado haciendo una serie llamada Succession, así que se presentó sin haber leído el guión. Y entonces, entre tomas, pues se dedicaba a ojearlo, porque lee muy rápido, es un tipo muy listo, y en una ocasión leyó algo que le hizo tanta gracia que se cayó de la silla, y eso me lo tomé como un voto de confianza. Bueno, antes que nada quiero decir que soy bastante fan de Scott Pilgrim, no sé mucho, porque he visto la serie y ahora comprar los libros, porque sigo con los más series por gigante. Y pues, bueno, vamos a ver. Una pregunta bastante sencilla. ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Cuál es, buah, estoy orgulloso de hacer este personaje? Y el que menos te gusta, el que dices, está aquí solo por el guión. I think my favorite is Ramen. She's just my favorite to write and draw. Whenever I have to draw something and I don't have an idea, I usually draw her. And then least favorite, I love all the characters. The one that I use the least now is Stacy Pilgrim because she's named after my sister. And the older we get, I feel uncomfortable putting her in the story. I don't want to give my sister a romantic story arc or anything like that. It feels wrong. Pues creo que mi personaje preferido es Ramona, de siempre, es el que más disfruto de escribir y de dibujar y muchas veces, de hecho, cuando tengo que dibujar algo y no se me ocurre nada, acabo siempre dibujando a Ramona. Y luego creo que mi personaje menos preferido pues ha acabado siendo Stacy Pilgrim. No por nada, pero le puse el nombre de mi hermana y entonces a medida que nos hemos hecho mayores me siento incómodo poniéndole situaciones como teniendo que crearle un arco romántico, ¿no? Me parece que eso está mal. Thank you very much. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, primero me pillé la serie en la primera, luego entre color, luego la película. Vamos, un viaje, eso es que me ha estado curioso una gran parte de mi vida. Te quería preguntar a la hora del proceso, o sea, cuando empiezas el cómic, tienes una idea muy clara de cómo es la historia y la sigues y te la quieres hablar, o es algo que va a ser orgánico, o a lo mejor no tenías ni idea. Yeah, the second one.
I don't like to plan ahead too far. I had a very general idea. In fact, the genre kind of demands a certain outcome. Either Scott will win or lose. So it's pretty straightforward, which is why I liked to format the story, because I could do anything within that structure, and I knew that there could still be an ending. So yeah, I think initially I had planned maybe the first 3 books in some detail, but the rest I created each book individually. I like to approach one at a time, get to the end, see what comes next. Okay. Pues más bien lo segundo. La verdad es que no me gusta planificar mucho. Sí tengo una idea general de a dónde me gustaría llevar la serie, pero lo que sí que agradezco en este género es que el resultado, el final de la historia está claro, o es que gana o no gana. Y en ese sentido me gusta mucho este formato por esa apertura de estructural que permite, sabiendo que te diriges a un final específico. En este caso, además, pues digamos que los 3 primeros libros, yo sí que los tenía más o menos planeados, pero a partir de ahí cada libro lo fui haciendo de forma individual, o sea, he ido bastante libro a libro. Hi. In the anime, Scott sings the opening to Bubblegum Crisis, which is like my favorite anime of all time. Do you have any other inspirations from anime that weren't as obvious, like Bubblegum Crisis and Different Valley? Those are the 2 main ones that I put. I know the anime staff added some references as well. For example, in the opening, there's several shots that are the same as Beck, the anime Beck. And I'm sure there's actually some references that I don't even know, because I really encourage them to do their own, bring their own influences to Scott. But yeah, for anime influences, Bubblegum Crisis, Evangelion, FLCL always, and those are the main ones. Pues estos 2 son los principales, pero sé que la gente que trabajó en la serie añadió sus propias referencias. De hecho, creo que en el opening mismo hay un par de planos que referencian el anime Beck y otras que yo no conozco, porque yo la verdad es que animé mucho a la gente pues, a colar sus propias referencias. Pero sí, mis influencias principales son Bubblegum Crisis, Evangelion y EN. Thank you. Your story has changed. Well, thank you. Hello, Mr. Malley. I hope you're like in Barcelona. Thank you for your work. So, the question is, speaking like from a video game, you have like a lot of implication with like the art style and designing some of the enemies and characters and stuff. For the video game, I didn't do character designs for the video game. It was mostly Paul Robinson, the famous Australian pixel artist. But I did storyboards for the cutscenes and for endings. So there was no, I didn't create the enemies, I guess is the word, for the ninjas and things like that. That was all created by the staff. Pues para el videojuego, la verdad es que yo no me encargué del diseño de personajes. Eso lo hizo Paul Robertson, que es el famoso artista de pixel art australiano. Yo sí que dibujé storyboards pues, para las escenas fijas y para los finales, pero supongo que la respuesta corta es que no, yo no diseñé a los villanos. O sea, esos ninjas no fueron obra mía, sino pues, del personal que trabaja en el videojuego. Thank you very much. Thank you. Oh, it's scary. Hello. First of all, I'm just a great fan of Scott Pilgrim, and I hope you have a pleasure staying here. I would like to ask a question. I don't know exactly how to formulate it, but I will get to the point. When you were creating Scott, the main character, were you based on someone else, or were you based on something specific? Because he's a maybe complex character. Sometimes he is doing good, sometimes he's doing some very toxic work. So I would like to ask you, were you based on something, or what were your thoughts when you were creating Scott? I had no thoughts, had empty. Yeah, I think he was influenced by a few friends I had at the time, who
I don't want to insult them by implicating them with Scott Pilgrim. Just some young guys in Toronto and online. Handsome young guys who could do damage without knowing. I thought that was interesting. Yeah. So, and then there's a lot of myself and my own brain damage. So, thank you for seeing him in all his complexity. Okay. Pues la verdad es que no me rotaba nada por la cabeza totalmente vacía, pero vamos, Scott está basado en amigos míos que tenía por aquel entonces, no quisiera insultarlos relacionándonos con Scott Pilgrim, pero básicamente si era gente que yo conocía, pues chicos que conocía de Toronto y también pues de internet, pero vamos, chicos jovencitos y guapos que tenían la capacidad de hacer daño sin saberlo, y luego también Scott tiene mucho de mí y de mi propio daño cerebral. Okay, thank you. Hi, Brian. I want to ask you more in a social perspective, and more specifically about what are your thoughts about Ramona Flowers being identified as a value pixel girl, how it has affected modern pop culture, and male perspective about women as gays? Well, it's complicated, I guess. I don't know. I try to write a complicated character. And draw her looking good. So I think the internet or culture at large has sort of taken their own interpretation of Ramona. I don't think I don't really intended her to be, and it's easy for maybe I guess it's very on the sort of trope. But for me, I just like complex characters, and I like to draw pretty. So that's really as far as my thoughts went. Pues al final mi intención principal era crear un personaje que fuera complejo y dibujarlo de una forma que quedara bien. Y al final, pues yo creo que son Internet y la cultura en general quienes han elaborado su propia interpretación del personaje de Ramona. Y yo sé que se han dicho muchas cosas a lo largo de los años y yo no creo que mi intención era dibujar una Mary Pixie Bringer, o quizá lo que pretendiera era comentar un poco sobre el tópico. Al final, a mí me gustan los personajes complejos y me gusta dibujar a chicas guapas. La cosa no va mucho más allá. Thanks. I wanted to ask about the comics, the program, and also your comic seconds. Both of them have like such a natural dialogue, and it made me feel so much comfort when I read it, knowing they were going through experiences that I was going through when I read it. How did you come to such like a natural experience of talking? Because I feel like I see them being alive. Thank you. I don't know. I think if I look at my own work, I do think my dialogue is one of the strongest points. And I don't really know where it comes from. I think I just listen, and I like the cadence of people speaking. And I don't know if you read it in English or in Spanish, but my editors they do a good job. Yeah. Pues la verdad es que no lo sé. La verdad es que al contemplar mi obra sí que me doy cuenta de que creo que el diálogo es uno de mis puntos fuertes, pero no tengo muy claro de dónde me viene. Solo sé que me gusta mucho escuchar cómo habla la gente, ¿no? Poner la oreja pues, a la cadencia de cómo hablan los demás. No sé si lo leíste en español o en inglés, pero en cualquier caso mis editores en España han hecho muy buen trabajo y se van a decir que si hay cualquier error se hace responsable. Thank you. I don't know you've inspired many artists, so great work. Thank you so much. Yo me gustaría, vamos a iniciar yo me gustaría hacer una pregunta a Brian, un poco de eso, porque dices que escuchas tus amigos o tu gente cercana tienen miedo de hablar porque saben que vas a robar alguna expresión o algo así, ¿te ha pasado? ¿O sigues siendo como un ninja y no sé nada? First of all, what friends?
No, So it's a yes. No? yeah, no, I think over the years, some friends have left me, but not in a serious way. I don't think I steal their ideas. It's more it's just the cadence. En primer lugar, amigos. Pero sí, a ver, yo creo que sí que hay amigos que a lo mejor me han abandonado con los años por este motivo, aunque no totalmente en serio, pero no es que le robe las ideas o lo que dicen, sino más bien la cadencia, ¿no? La forma de expresarse. Hi, I'm very nervous, so I wrote it. So I'm gonna read it. The comic is really funny and relatable, and I personally love it. It's inspired me a lot through the years. I love your work actually. I really love Seconds and Lost at Sea. But I wanted to say, a lot of us feel like it also has some depth to it, Scott Pilgrim. Especially in the way Scott and Ramona both draw out the story. And I've never been able to tell it not just us fans interpreting, giving it that interpretation, but if you actually have thought about, Scott becoming better in himself, if it has actually some message, if it's just meant to be fun and open to interpretation, which both are great, but I've never been able to tell if I'm just giving it that meaning, if it actually has it. Yeah, I think I tried to give meaning. I think in retrospect, part of what works about the series is that I aged from maybe 24 to 30, 31 as I was working on the story. So any small amount of wisdom or intelligence that I gained in those years, I can kind of convey to you. You can read it pretty fast. So it feels like you learn a lot in 6 books. Because it took me 7 years to make those books. So I had 7 years of experience and growth. And I tried to apply that to the characters, and hopefully that is part of why it resonates with people. Yeah, I think it does. Yeah. It resonated with me a lot, so I'm glad to know that it wasn't purpose. Thank you so much, feedback. Pues yo siempre intento realmente darle algún significado, aunque ahora, en retrospectiva, pues yo escribí la serie de los 24 a los 30, 31 años, así que pues cualquier pequeña parte de inteligencia o de sabiduría que yo pudiera haber adquirido en ese tiempo, lo volqué en los libros. Como se leen muy rápido, pues vosotros los habéis leído muy rápido y os habrá parecido que habéis aprendido un montón leyéndolos. Pero vamos, fueron 6 libros y tardé unos 7 años en completarlos. Y en ese sentido sí que toda la experiencia y el crecimiento que fui durante esos años pues, se volcó a la hora de moldear a los personajes y me alegro muchísimo de que les hayan llegado a tanta gente. She makes it sound really good. Sí, mucho y gracias a todos y a todos, porque esta cosa del pasillo realmente da un poco de que hacer frente y ve mucha gente. Por favor, no os pongo nadie más, porque no sé muy bien cómo vamos de tiempo para esas preguntas. Y si vemos que sobra un poco de tiempo, pues que se añada alguien más a la cola, ¿no? ¿Os parece? Hello. I haven't read any of the Scott Pilgrim mangas yet, and I feel bad for coming here when I haven't read them. But I have been wanting to buy them and start reading them for a long time. And when I saw that you were going to the Salón del Manga, I saw my opportunity to hear you talk about it, and I felt that if I waited to read the manga, I would have lost a great opportunity. So I wanted to ask you, how did it feel to watch your creations come to life in a movie with great actors like Michael Cera, Brie Larson? It was incredible. It was like a fantasy. I got to go to the movie set, and they created, Scott's apartment was built on a soundstage. It was like, it was unreal. And it was
Scott's apartment was based on my apartment a few years earlier, so it was like my own life coming to life again in such a strange way. And then seeing the actors bring the characters to life, of course, that changes the characters for me in so many ways. During the movie, I didn't get to work directly with the actors. I got to meet all of them. But this time, I'm making this Netflix show. I got to work directly with all those actors, and that was a very beautiful experience. Pues la verdad es que fue una cosa increíble, fue una fantasía total, porque al final yo podía ir al set de rodaje y de hecho construyeron el apartamento de Scott, todo, y para mí eso fue algo totalmente surrealista de ver, porque además ese apartamento estaba basado en mi apartamento de unos años antes, era como volver a ver mi vida, cobrar vida, y en ese sentido también ver a los actores interpretar a los personajes, para mí cambió los personajes de forma fundamental en mi cabeza, mi forma de verlos. La cosa es que también durante la película yo pude conocer a los actores, pero no trabajar con ellos, mientras que al hacer la serie sí he podido trabajar estrechamente con ellos, que también ha sido una cosa interesante. Well, I want to add, in the movie, in the apartment, you could open the drawers and they were full of real stuff, like real kitchen implements and things. So they do so much work to make it feel real for actors. It was incredible. I wish they tear it all down when the movie's finished. So I wish it was still there. Y una cosa que quería añadir es que en la película, cuando reconstruyeron el apartamento en el plató, había cosas en los cajones, los podías abrir y había pues utensilios de cocina, ¿no? Realmente se esfuerzan un montón para que la experiencia sea lo más realista posible para los actores y me da mucha pena que al terminar el rodaje luego todo eso se destruya, ¿no? Ojalá todavía existiera ese plató para que pudiéramos ir a visitarlo. Thank you so much. Thank you. Hi, I really love your work. Quick question. In the Scandinavian characters, if they were in a kind of like Hunger Games Battle Royale situation, who would win? Because I really have an intense fight with a friend about this. Who would win? Who would be the biggest survivor? Well, I don't know. It's so hard to say. It is already kind of a tournament story, so I always think Lucas Lee is one of the strongest. But they all have so many different powers. I feel like someone could write a whole alternate Scott Pilgrim battle royale situation. I don't have a good answer. ¿Y quién ganaría? ¿Quién sería el superviviente? ¿Qué pregunta más difícil? Al final, no sé, yo creo que quizá Lucas Lee es el más poderoso, pero todos tienen sus poderes, ¿no? De hecho, creo que aquí hay muchas historias posibles. Sería muy fácil que alguien viniera y hiciera su propio Battle Royale de personajes. Who do you think would win? ¿Tú quién crees que ganaría? Actually, I think that Wallace would win just by virtue of like not competing anymore. Yeah. Yeah, because in those situations, it's best to stay in the middle and then make it to the end, watch everyone else die. Pues creo que ganaría Wallace por el mero hecho de no meterse. Sí, al final lo más cómodo es quedarse ahí en medio viendo cómo se matan los demás entre ellos. Thank you. Hola, primero de todo, muchas gracias por volver a España, porque ya has venido en otros eventos, esta vez no. Gracias por eso. Y segundo, ¿cómo ha influido de cara a tus trabajos posteriores el hacer el cómic de Scott Pilgrim? ¿Y cómo crees que va a influir de cara a tus trabajos futuros el haber colaborado en la adaptación animada de Scott? Yeah, I mean, having a work that is popular around the world certainly changed my life. It allows me to travel and to see more of the world. And, it's amazing to be back in Spain. So I don't know. Every time I think about future books, like I was telling my friend Manu, like I visited the Alhambra a few years ago. I was like, I want to draw this in my next book. Then I realized it's so hard to draw. It's so detailed. There's little tiles. So I decided not to draw. But it can't help but have a major influence. Even on the Scott Pilgrim show, obviously it's very different. A lot of that is because of my experiences over the years and my weird experiences with fame. Pues la verdad es que tu trabajo se vuelva
popular en todo el mundo y de repente tengas ocasión de viajar y de ver el mundo, es una cosa maravillosa. Me encanta volver a estar en España, me parece un lugar estupendo. De hecho, le contaba a un amigo hace poco que fui a ver la Alhambra y dije, ostras, ¿qué es esto? Yo lo quiero poner esto en un cómic, pero luego me di cuenta que es muy difícil de dibujar, mucho detalle, mucha baldosita. Y realmente yo creo que todo esto ha tenido una influencia muy importante en mí. Al final, hacer la serie es algo en lo que he podido volcar mi experiencia de los últimos años, también esta relación tan extraña que he tenido con la fama. Disculpadme porque vamos ya justitos de tiempo. Os he dicho que después de nadie más, pero creo que nos va a dar tiempo para 2, a lo sumo 3 preguntas más. Disculpadme los que estáis en la cola y si no podéis hacer la pregunta. Si queréis ir muy rápido, a lo mejor podéis hacer más de eso. Qué susto, pensé que ibas a cortarme. No. I've waited 20 years for this episode. I thank you for doing this and thank you for creating such amazing work. It was like a big part of my 20s and I can always come back to it. Thank you for discovering such amazing bands such as Fresh Hermit and Viola. This was the greatest thing that comes from the designs of the characters. I just wanted to ask you something very specific about this character called Lisa Miller. Who inspired Lisa Miller? Was someone really new? Lisa Miller. I don't think it was inspired by anyone specific. I think I was thinking about girls I had a crush on back in school and in a general way. I think if anyone is a manic pixie dream girl, it's Lisa Miller. And she's kind of designed that way. So I think she is supposed to be cute and fun in a way that some of the other characters aren't. So I understand why the fan base. Thank you. Pues Lisa Miller no está basada en ninguna persona en concreto, sino supongo en chicas en las que yo tenía un crush cuando iba al cole. Y la verdad es que si hay una Manic Pixie Dream Girl en la serie es ella. Realmente está diseñada para ser pues, mona y graciosa de una forma que ningún otro personaje lo está. Así que entiendo perfectamente que le hayan salido tantos fans. Well, first of all, thank you for being so clever. It's really important to me. My first boyfriend when I was 19 used to call me Ramona because I keep dyeing my hair, and that didn't end up well, but yeah. I wanted to ask you, when you were writing Snot Girl, the difference when you have control over everything in a comic book versus when you're writing a story, do you ever like thumbnails or like draws things, or you just write them? I draw sometimes, but it really depends on the artist. With Leslie Hung, who draws Snot Girl, she prefers that I don't do too much sketching because she doesn't want it to be set in stone for her. There's a few issues where I ended up drawing storyboard for her, and I think she didn't like that as much. So generally, I will do just a script, and once she does her roughs, I'll sometimes draw. I'll add things, or I'll add sort of a little bit. But yeah, I try not to overdo it with my drawing. Pues a veces sí que dibujo un poco, pero en el caso de Snot Girl, Leslie Mann, que es la ilustradora, pues no le gusta que yo meta mucha mano, no le gusta que esté todo como muy grabado en piedra antes de ponerse a trabajar. En algunos números sí que yo he hecho más storyboard, pero eso a Leslie pues no le gustó mucho, así que intento limitarme a escribir. Y entonces cuando ella me manda los bocetos, ahí sí que entro y edito. So first of all, thank you for your work, and I'm going to be quick. I really find the dynamic between Nice and Scott Pilgrim really accurate. I have a friend that's just like Scott, and I was wondering, is that based on some real thing you experienced with your friends or something? Well, I think we've all been young, and we've all been younger. So yeah, I don't know anyone who dated a high schooler, so it was just a fun idea that I had. So yeah, I'm always interested in a dynamic between someone who's a few years younger, so who's an aspirational teenager is looking at a 20-something, wants to know what that's going to be like. I think maybe it's true for the audience reading Scott Pilgrim as well. So over time I started to think of Knives as sort of audience and the fans in some way. So I don't know, I always try to treat her with delicacy and respect.
Pues es que creo que todos hemos sido jóvenes y más jóvenes incluso. En ese sentido, en su momento, pues que alguien saliera con alguien de instituto era una cosa que me pareció graciosa. En el sentido de que me parecía interesante explorar la dinámica, pues entre cómo un adolescente pone la mirada en alguien que ya tiene 20 y tantos años, ¿no? En esa proyección sobre lo que puede ser su vida. Y creo que en cierto modo el público también lo leyó así, se identificaba con esa posición. Y yo acabé pensando en Nice precisamente como si fuera el público, y por eso la dibujé siempre con mucho respeto y delicadeza. Bueno, ¿queréis tres, verdad? ¿Súper rápido? Voy a tratar de ser sólido. Mi pregunta es, bueno, yo de mayor también quiero tener mi propio cómic, quiero hacer mi propio cómic, ser el autor y dibujante, y le quería preguntar si voy a dar algún consejo para ello. I don't know. The world has changed so much. The publishing, but I think to make good comics, you have to start by making a lot of bad comics. So if you're drawing bad comics, I think that's good, and you should just continue. So I think it requires a lot of work, a lot of pages, a lot of dedication, and try to let people read. Show your friends, show everyone, and good luck. Pues la verdad es que el mundo ha cambiado mucho, sobre todo el mundo editorial. Pero la cuestión es que para hacer un cómic hay que hacer cómics malos. Así que si ahora haces cómics malos, felicidades, vas por el buen camino. Pero vamos, que hacer un cómic requiere mucho trabajo, muchas páginas, mucha dedicación y sobre todo déjaselo leer a otra gente, a tus amigos, a los que tengas cerca. Yo quería preguntar, ahora que ha salido la serie y el cómic salió hace tanto tiempo, si te ha costado volver a escribir sobre este universo y mantener la esencia que tenía el libro, o te ha salido natural. Quería preguntar también si veremos algo más de Scott Pilgrim o está siendo un tiempo. Y gracias a todos. That's beautiful. It was really easy to get back into Scott Pilgrim headspace once I started. If you've seen the show, you know there's a lot of differences. So once we had the idea for the new approach, my job was to make it feel like Scott Pilgrim. So I think, I slipped right back into it, and it was very nice. It felt really good. So I hope people are enjoying it. I think it was great to bring the characters back to life. For a long time, they were living for me, and then for a while they were kind of sleeping, and now they're alive again. So it's nice. I hope we get to do more. I'm just not sure. Gracias. Pues la verdad es que fue sorprendentemente fácil volver al espacio mental de Scott Pilgrim. Realmente la serie tiene muchas diferencias y una vez surgió la idea de esta nueva perspectiva, mi trabajo consistió en hacer que eso pareciera Scott Pilgrim. Pero fue realmente muy agradable volver a ese mundo y espero que la gente lo disfrute. Fue muy bonito también ver a los personajes volver a cobrar vida porque durante mucho tiempo realmente estuvieron vivos para mí, luego pues estuvieron durmiendo un tiempo y ahora han vuelto a vivir. Y la verdad es que me encantaría que hubiera más Scott Pilgrim, pero pues no sabemos qué va a pasar. Hi, I think my question has been answered already, but I wanted to ask what was your involvement with the adaptations, like not only the movie, but also the video game and the anime, and how does it feel to see your work adapted? So for the movie, I was still working on the comics at the time. So, and I didn't know anything about making movies. So it was very much Edgar Wright's project. And he was just very gracious, and he made the movie resemble the comics so strongly. I was very honored by that adaptation. So the video game was done around the same time. So I remember I visited the game studio. I helped them with the story. And like I said, I did some storyboards for them. But I was also doing the book at the same time, and we were working at the same time. So there was a lot going on that year. With the anime, I was actually the producer, so I was heavily involved in it. It's very much.
En el caso de la película se rodó cuando yo todavía estaba trabajando en el cómic y en su mayor parte realmente es un proyecto de Edgar Wright. Él fue muy generoso conmigo, se esforzó para que la película fuera lo más parecido posible al cómic y realmente para mí es un honor que hiciera esta adaptación. Respecto al videojuego, pues también la simultaneé con el cómic, aunque ahí sí que fui al estudio, les eché una mano con el guión, dibujé unos storyboards, como he dicho antes, pero realmente ahí fue todo al mismo tiempo y durante ese año pasaron muchas cosas. En cambio, con la serie, sí que ahí yo soy el productor, así que he estado muy implicado. Bueno, gracias a todas, a todos. Le damos un aplauso a BRYAN.